Ani akulimba. Enyo. Kakati tutandise olwaleero okuwulira obujulizi musango guno gw'ebyokulonda ogwakwata ku kulonda okwaliwo mu Kawempe North Constituency. Tutandise olwaleero nga balooya ba Nalukoola babuuza client waffe Honorable Faridah Nambi ono ebibuuzo ku bujulizi bwe yaleeta mu kkooti. Fenno nga bapuliida be naye mwennyini tuli bagumu ddala kubanga ebibuuzo bye bamubuuzizza oba bye bakamubuuzaako ku nkya ya leero byonna bya yegeyege kubanga bannaffe abo kye bakoze kwe kumutwala mu kuteebereza, kwe kumutwala mu kugattagatta, kwe kumutwala mu kulowoolereza ate ng'ensonga z'ebyokulonda ziba za kakata. Tosobola kubuuza mujulizi, for example, wali wangudde otya, ani yali kulonze, ate akakiko k'ebyokulonda tekamanyi ani yalonda, Nalukoola tamanyi ani yalonda, ate gw'osubira otya Nambi okumanya ani yakola ki, ani yalonda. Ate nga ye complaint yaffe wano tugamba nti abantu mu bifo 14 ebyalondebwamu ate nga mwakkiriza nti balonda abantu ebyavaamu sitwabimanya. Nalukoola tabimanyi, Faridah tabimanyi, n'akakiiko k'ebyokulonda tekabimanyi. N'olwekyo tugamba nti olw'okuba abantu abo bangi nnyo basinga maagini wakati wa Nambi ne Nalukoola bateekwa buteekwa balina amaanyi agakyusa ebyava mu kulonda. Etteeka ery'ebyokulonda likwata na kakata, si kuteebereza, si kugereesa, si kulowoolereza. Ate ng'ebibuuzo byonna ebibuuziddwa balooya ba Nalukoola enkya ya leero byonna byakugereesa, byali badde bitya mu mbeera ebibuuzo ebikoze eki mwebadde. Era ko tujja kugibuulira oluvannyuma ennyo nti balooya ba Nalukoola baamala obudde bungi nga bagereesa, nga bateebereza, nga balowoolereza kutya okulonda bwe kwalikoze eki bwe twalibadde. Fenno tugamba nti bw'obeera nga akakiiko k'ebyokulonda Nalukoola ne Nambi ffenna situmanyi abantu mu bifo bino balonda batya, awo nno akalulu kateekwa buteekwa kusazibwamu kubanga bwe tutamanyi nti balonda batya bangi nnyo. Etteeka teritukaka kukwakasa kkooti nti Nambi yali wangudde. Etteeka teritukaka kulaga nti Nalukoola yalisingiddwa. Etteeka kye litugamba okugikakasa kkooti nti olw'abantu bano abatamanyi balonda batya bangi nnyo, akalulu baakassa mu kubuusabuusa kwani yali wangudde singa twali tubamanyi balonda batya. Ekyokka kye tulina okukakasa kkooti, so si kulaga nti Nambi yali wangudde oba Nalukoola bali muwangudde. Ekyo si kye tukakasa kkooti. Kyova olaba ffe obwedda babuuza ebibuuzo ebiri mu kuteebereza, mu kugereesa, mu kulowoolereza, ffe ng'ennanga tusudde kubanga tewali nnyo kyamaanyi kyebadde babuuza Nambi, ate nga mukazi wattu omulaba naye ennanga yeesuulidde kubanga akimanyi bulungi nti bali mu byabwereere. Okay. Now, this morning we have started to hear the evidence of the petitioner with regards to the election petition that she filed as a result of the Kawempe North by-election, the result of the Kawempe North by-election. We have started with the petitioner herself, and for the better part of the morning, Nalukoola's lawyers have been asking her questions about her evidence. We are comforted from the nature of the questions asked that our client is still firm. What they have done and spent a lot of time about is conjecture, is supposition, is probability, is trajectory, is fanciful theories, is guesswork. Elections are not determined on guesswork. Election results are not determined on conjecture, but by definite result. Our complaint is there is no definite result from the 14 polling stations that we complained about. We don't know that result. Nalukoola doesn't know that result, and he says so in his defense. The Electoral Commission does not have that result. We do not, all three of us, have certainty as the result of the election. So questions about who would have won, who should have lost, who would have voted for you,
who will not have voted for you is pure conjecture. And we are comforted that we are still doing a very good deal of great work. Now, the law does not require us to prove that Nalukoola would have lost. The law does not require us to prove that Faridah should have won. No. The law only requires us to put the result of the election in doubt. And we are saying the 16,000 voters whose electoral choice we do not know are huge enough as to put the result of the election in doubt. That is all that the law asks us to do, because we all don't know who voted who, okay, because we don't have those results. But once we are able to prove that the margin is 8,000, those whose electoral choice we don't know are 16,000. We don't know who they voted for. The election is put in doubt. In fact, for us as lawyers for Faridah, we are happy that Nalukoola's lawyers have gone around creating trajectories, probabilities, fanciful theories, guesswork. All that points to one thing, that the result of the election is in doubt. Exactly what we are telling the court. So their line of questioning is helping our case, because they are telling the court there is doubt as to who would have won. There is doubt as to who would have garnered so many votes in which polling station. That alone proves that the result of the election is in doubt. And that's all that the law requires us to prove. So we're doing well.